So we want to make $35 per hour, right? Because that equals $70,000 per year if you work 40 hours and 50 weeks out of the year. Move the chair. Okay? Does everyone follow so far? Si le están entendiendo hasta ahí, hasta donde está escribiendo ahorita, que le dejen saber. We good? Yo digo que sí. Okay. Now, you gotta keep in mind and remind them that this is an Yes. example. This is strictly an example. Okay? Do not go by this. You need to make your own. This is just an example. Okay? So, how do we calculate out what we should charge if we want to make $70,000 a year? Working at $35 an hour, 40 hours a week, 50 weeks out of the year. What we first must do is figure out labor. What's labor going to cost us? Then we need to calculate taxes. Then we need to calculate supplies. And then overhead. Okay? Those are the things we need to calculate, and then markup or profit. Okay? Everybody see that? Si pueden ver bien ahí lo que él está escribiendo, dice. Are we good? Okay. I'm going to change colors to blue so that we can keep going, okay? $35 an hour. This job, we're going to say, takes 3 hours. That's what we've been saying, right? One person, 3 hours. So we're going to multiply that times 3. We come up to $105 in labor. $105 in labor. Now we need to calculate out the taxes. So out of that $105 that you're bringing in, that you're paying yourself, because you're going to pay yourself $105, we're going to take that 105 and we're going to multiply it. This is an example, so yours is different, times the taxes. I'm using 18% as an example, okay? So, let me verify my stuff here. I want to make sure I'm doing this right. Summer, is that your girl? Yes, that's my buddy Summer. Summer, she say hello. Hey, Summer! So, this taxes is $18.90 is what you're going to pay in taxes, okay? Again, this is an example. This is only an example. Your taxes are going to be different. Make sure you look at that. So we're going to add these two together, okay? We're going to add them together and we get $126.90. Okay. So now we're going to take this number and we're going to bring it to supplies, because now we have to calculate out what our supplies cost is. So we're going to take the $126.90 and we're going to multiply it times supplies. Your guys' supplies might be different, but I'm saying 15%. Okay? Once again, this is up to you on what number you want to use there. This is an example. Okay? So, 15% of that equals $18.59. So now we add those two numbers together and we come up to $142.49. So now we need to worry about overhead.
Okay, overhead is car payment, gas, liability insurance, workers' comp. Etc. It's all of those things and everything else that allows you to stay in business. So 142.49. A good round number is 50%. It costs you roughly 50% to get that job and do that job. Because you got to remember, you got cost involved to go out and quote the house. You got cost involved in marketing and sales and your time when you get back. All of that. That's that 50%. So that equals $70, 71. I'm cheating over here. I got it written down. 24. Okay. So now we're going to add these two numbers together. And we get $213.73. We have not made any money at this point. We have paid ourselves, we paid our taxes, we paid the supplies, we paid the overhead. Now you need to add profit. So we're going to add that to this part. So we're taking the 213.73 and I'm going to say 35% profit. That's a good number to be around, okay? So that's 74.80. So now we're going to add those two numbers together and we come up to $288.53. That's what we sell the job for 3 hours if we want to make $70,000 a year. Now, if you don't want to make that much, I'm going to change something on my computer here so I can... If you want to make less. If you want to make less, you can charge less. So, if you only want to make, let's say, Chris, I can't sell that $288 for 3 hours worth of work. Okay. Well, you got to pay the government. You're going to have to buy supplies. You're going to have overhead. And you got to pay your company. So the only place you can cut back is what you pay yourself. So let's say we change this to $25 an hour. Okay? That equals $50,000 per year. Okay? So you just took a $20,000 a year pay cut. Okay? You just took a $20,000 a year pay cut. Yeah. So you just took a $20,000 a year pay cut, but because you did that, now you can do that same house at $206.09. So the only way that customer is going to pay less is you got to pay yourself less. And I don't know about you guys, but I got bills I got to pay. So I have to make money. Okay? You guys have bills to pay. You got to make money, right? Am I correct on that? See? No? Okay? Does this make sense? This is only an example. You plug in your own numbers. Eso solamente es un ejemplo. Usted puede poner sus propios números, cuánto usted exactamente está gastando. Y si dice él que si entendieron si le están entendiendo cómo más o menos se los está explicando él. Okay, I'm putting something else here, okay? This is how you calculate it out. Okay. By the hour. Ahora les va a decir por hora cómo calcularlo.
if you want to make $35 an hour, $70,000 a year, and like I said, an example, 18% taxes, yours is going to be different. If your supplies are 15%, your overhead's 50%, and you want to make 35% profit, your hourly rate is $96.18. If you said, hey, that's too much, the $288's too much, I'm willing to take $20 an hour, then your hourly rate is $68.70. Okay? Are we good? El pago por hora, si están cobrando 288.53, el pago por hora sería de 96.18. Y si es de 206.09 por hora, dividido en pago por hora, sería de 68.76. Esa es otra manera en que también lo pueden calcular, pero es necesario que tomen en cuenta también todo eso del overhead y todo eso. Okay, I'm going to do something else here, okay, guys? So, Yeah. you have to remember bucket 1, bucket 2, bucket 3, bucket 4, bucket 5, okay? So if you have 2 people and you're there for 5 hours, that's 10 hours of labor. So you can take that and multiply it times 10, and a 5-hour job, 2 people, if you're willing to make $50,000 a year, would be $680.70. I'm sorry, $687. If you want to make more money, you want to make 70, then you would bill that at $961.80. That is your hourly rates. Rough examples. You'll fill in your own, okay? Rosibel Sanchez dice, how much do I charge for a job? For example, if I have 2 hours in a house and they pay me only 100. That's what he just explaining to you. Yes. You know, usted tiene que saberlo de acuerdo a lo que él está explicando. Al usted ver esto, usted tome en cuenta todo lo que usted está gastando y usted tiene la respuesta. Si $100 está bien o está mal. Por ejemplo, cuando hicimos esto nosotros, yo corregí muchos trabajos donde yo estaba cobrando muy poco. ¿Por qué? Porque miré toda esta ecuación, saqué la cuenta de todos mis números míos, no de otra compañía, los míos, y me di cuenta que yo lo que estaba haciendo no estaba ganando ni la mitad de lo que debería yo estar ganando. Y es lo mismo que él está haciendo aquí. Él está dando toda la información y ahora usted es la que tiene que poner los números suyos de usted. Este nada más es un ejemplo, pero usted es la que va a calcular cuánto está gastando, porque usted sabe la cantidad neta de dinero que usted está gastando o la cantidad de líquidos que está gastando o cuánto está pagando de taxes en su estado. Entonces, cuando usted ya sepa todo eso, usted va a poder sacar su cuenta de cuánto en realidad debe de estar cobrando usted o si lo que está cobrando es lo que debe de cobrar. Okay, she said 2 hours, right? Yeah, 2 hours. Okay, I'm going to do something real quick, okay? How much she should charge per hour. That's up to you. So, here's what I got for you. If you are charging $100 for 2 hours, okay, you're making $17 an hour, roughly. So, instead of making 35, you're making 17. Por ejemplo, dice él está dando los números de aquí, usted está ganando a $17 la hora, basado a los números que están aquí. Es lo que usted está cobrando, $17 la hora, es el pago que usted está recibiendo usted.
en vez de 35 o 25, usted está ganando a 17 la hora. Ahí en el ejemplo de que me dijo a cuánto debe de cobrar la hora por un trabajo de 2 horas en una casa y que le paguen $100. Now think about this. If you're paying yourself $17 an hour, you have a helper. You're paying that helper, right? Now you're not making 17. Si usted, por ejemplo, le están pagando a $17 la hora y va alguien a ayudarle y ahora le tiene que pagar a esa persona, entonces usted no está ganando ahora 17 porque ahora le tiene que pagar también a su ayudante. Entonces, en vez de ganar 17, es menos todavía de 17. So, and like I said, taxes, supplies, overhead, and profit, those are examples that you get to fill in on what works best for you. Which ones? Right on, like Right here. Your taxes, las taxas, el pago de impuestos, The- el pago de supplies, overhead, el overhead and y, profit. y el profit. Esos son números que usted tiene que poner, que usted tiene que saber cuáles son sus números. Yeah. Eso no, nosotros no le podemos decir porque usted es la única que sabe cuánto está gastando en eso y de acuerdo a su estado. Entonces, ahí es donde le toca a usted investigar cuánto usted está gastando, cuánto está invirtiendo para usted poder sacar bien su cuenta, cuánto tiene que cobrar. So, when we look at this, guys, you get to dictate what you make an hour. Usted es la que toma la decisión cuánto ganar por hora. You need to know what your state and federal and Medicare is going to be combined. Usted tiene que saber cuánto es lo que está pagando de impuestos en el impuesto federal, el impuesto del estado, el del Medicare, ajá, el del Medicare. And then your supplies, you guys should know what your supplies cost is per job. Y usted tiene que saber también cuánto usted está gastando en material o en químicos por cada trabajo. Your overhead, you should know what that job cost you to get it. El overhead son los gastos generales. Usted tiene que saber cuánto usted está gastando en gastos generales. Los gastos generales pueden ser, por ejemplo, cuando va a dar un estimado, cuánto está gastando de gasolina, cuando va a ir a hacer un trabajo, cuánta gasolina usted está gastando de ir a un lado a el otro, $30 al día, 50, usted tiene que saber esas cuentas y cuando usted sepa todas esas cuentas usted las va a dividir en los trabajos que usted hace por día, por semana. Usted es la que tiene la decisión cómo va a dividir eso para usted ponerlo aquí en números. Si usted no sabe eso, entonces usted no está enfocándose en hacer crecer su negocio. Usted le está metiendo dinero, pero usted no sabe ni cuánto dinero le está metiendo ni cuánto dinero le está sacando. Entonces es importante que usted sepa todos esos detalles. Okay? And then what you want your company to make, that's up to you too. Y lo que usted quiera que su compañía gane, también eso depende de usted. Si usted quiere que su compañía gane el 25%, el 30%, el 50%, eso es decisión de cada dueño de negocio. ¿Cuánto usted quiere que su compañía gane? Okay? So, this numbers, well, this 1, 2, 3, 4 numbers are up to you on what you want to make and what your costs are. This number, you got to do some research to get what that one is. Which one, the first one? Can you tell me which one, the first one, which one? The one that they need to do research. En el que ustedes tienen que buscar la información es en el pago de impuestos. ¿Cuánto se está cobrando en su estado por los impuestos, las taxes? En el que usted es la que decide si lo mueve para arriba o para abajo, cuánto quiere ganar, es cuánto se paga usted misma. Si usted quiere ganar a 10 la hora, a $5 la hora para usted lo decide. Y si usted, entre más barato de su trabajo, usted va a ganar menos. ¿Por qué? Porque ahí es el único lugar donde usted le va a poder quitar, porque
en los impuestos usted no le va a poder quitar porque eso es lo que a fuerzas el gobierno le va a cobrar. No es de que si quiere pagar eso, eso va a... Lo que el gobierno cobra no es de que le vamos a quitar, es eso. A lo único que le podemos quitar es al pago de nosotras, del trabajo de nosotras. Entonces, si usted baja el precio de los trabajos que hace, usted básicamente usted está diciendo que usted no se va a pagar a 25 o a 35 la hora, usted se va a pagar la hora a 10 o a 17 o a 15, usted decide. The hours that you can change is your hourly rate. Yep. And you give away your... Yep. When you give up your labor, you're not paying yourself. So it's $17 an hour. You're only making $34,000. Entonces, si usted, un ejemplo, se está pagando a $17 la hora, usted, no su compañía, usted básicamente está ganando 34. 34,000, yeah. Está ganando $34,000 al año. En vez de ganar 50 o 70, usted está ganando $34,000 al año. Porque usted está ganando a 17 la hora. Es lo que se está pagando usted. Porque el dinero que también tiene lo está utilizando para pagar las demás cosas. Okay. And then you got to pay taxes out of that 34,000. Y aparte tiene que pagar los impuestos también de esos $34,000 que usted ganó, hay que pagar impuestos también. Okay? Does that make sense? We good? Any questions? Si tienen alguna otra pregunta, dice, va a borrar ahorita. Wait, they want to see it closer. I'm trying to focus the phone, but I can't focus because the cord is not long enough. You might have to. Le vamos a tomar una foto y lo vamos a mandar porque lo que pasa es que mi teléfono, si lo jalo un poquito más, se me va a descargar. Hold on a ya, second. ya se está muriendo. So, okay, does that make sense? Anybody got any questions? Somebody asked a question. Do you pay taxes for the company and yours personal? Yes. Sí, los impuestos nosotros los pagamos, los de la compañía y los de nosotros también. Because this one right here, you're paying your taxes, okay? The company, depending on how you do it, if you do it as an LLC, as a sole proprietor or a partnership, this profit goes into your pocket at the end of the year into your taxes. So you want to use that money to buy a new car, to invest back into your business so that you can save and get new stuff. Okay? Sí. Déjame poner el teléfono en una área donde no se esté moviendo porque yo creo que muevo mucho el teléfono. Disculpen si el teléfono se está moviendo mucho, es que lo estoy cargando, pero voy a tratar de ponerlo en un lugar donde no se mueva tanto, ¿ok? I'm erasing. Wait. Voy a tratar. Ay, ay, ay. You need help? Can you put it up here? Ahí está, creo. You're wrapping it all up there. Okay. Okay. You're good now. You're right? good now. Okay. You can go ahead now. I'm going to erase this. Going once. Going twice. Going twice. All right, it's gone. So here's the question. You made $74.80 in profit, okay? You guys need to think about that. That $74.80 is what allows you to grow and go to the next level, okay? That's what it's all about. Profit, so that you can take care of our families. Si lo va a hacer de nuevo, no worries. He's gonna do it again. Okay. You want me to do another example? I guess. Do it like the most that we see, $80. An $80 Sí. cleaner, right? Ahorita él va a hacer otro ejemplo para que ustedes lo puedan ver de nuevo. So, ahí les va. Sí, hazlo de nuevo, pero ahora con lo que
con lo que vemos más seguido aquí, que es lo que cobran. Okay. So, how do I get to an $80 cleaner? Ajá. For 2 hours, right? 2 hours. Normally it's 3. 3 hours, okay. Normalmente Oh, es de 3 horas. we're giving up our money now. Les va a poner un ejemplo de lo que nosotros vemos seguido aquí, que hay personas que están trabajando 3 horas cobrando $80 por Okay. ese trabajo. Okay. I just did the quick math. I hope you guys are ready. Ahí va. $80 cleaning for 3 hours, right? Sí. Okay, you're like, man, I just made $80. $80 for 3 hours. No, you didn't. Okay? Because we're going to do this reverse this time, okay? So, my math made it $80.38. Okay, that's what we're charging for the job, right? Charging for job. That's what the customer's paying, $80.39. Now, we need to back out our markup. So now we back out minus our 35% profit, right? Okay, now we're at $59.54. Chicas, disculpen, ando haciendo de todo aquí para poder enfocar la cámara. Así es de que, please, ténganme paciencia. Estoy tratando. Esto fue de improviso, de hacer el en vivo. We were not planning on doing it live. No, we were not. I'm sorry. Sí, Okay. mi teléfono casi ya se moría, pero lo hice de improvisado. No estábamos que íbamos a hacer esto, pero bueno, aquí andamos haciendo de todo. Okay, continue, sorry. Okay, so we backed out our profit because you know what? We're making $80. Well, you got to take the profit out of your business. Then you got to take out your overhead, 50% overhead, right? So now we're at $39.16. Now we still got to pay taxes, right? Still got to pay taxes. Always important. So we're going to subtract, let's say 18%. Oh wait, no, I forgot something. Sorry. We still got something else in there, right? Supplies. 15% for supplies. So we back that out. Now we're at 39. Did I skip something? No, 34. There we go. 34.52. Okay. Now we got to do taxes, right? So now we got to subtract 18% for taxes. Yours is going to be different. Okay, yours is going to be different. Sí, el de ustedes va a ser diferente. Puede ser el 8%, como dice aquí una colega que en Las Vegas es 8%. Por eso es que yo les digo que es importante que ustedes pongan sus propios números. Esto nada más es un ejemplo para que ustedes se den una idea cómo ustedes sacar sus cuentas para obtener el precio. Okay, so when we backed out everything, you paid yourself $29.25 or $9.75 an hour. Lo que usted se está pagando después de haber sacado la cuenta de todo lo que implica ese gasto con ese trabajo de cobrando $80 por 3 horas, lo que usted está cobrando o pagándose es 29.25 o ya dividido en horas, lo que usted se está pagando es 9.75 por hora. Eso es lo que usted se está pagando, 9.75 por hora. So, if you did an $80 job and you're paying the government, you're putting profit in, you're handling supplies, you're doing everything legally and correctly,
you've paid yourself $9.75, or let's say we work 50 weeks, right, out of the year, and we're working 40 hours per week. Guess how much you made that year? That year, you made $19,500. Entonces, si usted está trabajando 50 semanas, 50 hours or 50? 50 weeks. 50 semanas, 40 horas por semana, usted está ganando al año 19,500, is it? Or 19,500. usted está ganando al año 19,500. Eso es lo que usted está ganando, cobrando $80 por 3 horas de trabajo. Okay. At fast food restaurants here locally, they're paying $18 an hour. Aquí localmente en los restaurantes de comida rápida están pagando a $18 la hora. That comes when you work 50 weeks, 40 hours a week, $36,000. Cuando usted está trabajando las mismas horas que él le puso en el primer ejemplo, el que está trabajando en comida rápida está ganando más que usted porque él está ganando $36,000 al año. Now, you're also going to get vacation time in there, right? Porque ese trabajador también va a tener vacaciones pagadas. We're getting 2 weeks paid vacation. Now you're making $37,000 a year to where if you're doing an $80... Okay, slow it down. Entonces, si ese trabajador está teniendo 2 vacaciones pagadas, al final él no está ganando 36, él está ganando 37,440 más que usted. Él está ganando más que usted y usted no está teniendo vacaciones ni está teniendo los beneficios que el trabajador de restaurante de comida rápida está teniendo. Okay. Does this make sense? Si le están entendiendo a la explicación que él les está dando, que le dejen saber, por favor. Let me know. Los va a esperar, dice, para ver si le están más o menos entendiendo a lo que les está explicando. Yes, perfect. Okay. Think about this, ladies, and if there's any gentlemen, think about this. You can go work an entry-level job with no experience and make $37,000 a year. Que dice él que piensen en esto. Ustedes pueden entrar a trabajar a cualquier trabajo en lo primero que encuentren y ganar más de lo que ganarían cobrando a $80 por trabajo por 3 horas. Or you can do $80 cleanings. O puede también usted hacer trabajos de $80 for 3 hours por 3 horas de limpieza and kill yourself y básicamente matarse usted ahí trabajando, handling all your advertising, answer the phone, encargándose de todo, del advertising, de contestar el teléfono, del manejo, being away driving. from your family, everything, for less than $20,000 a year. Y usted ganaría menos, como más o menos $19,500 al año. So Somebody asked, where do you get the 35 profit? that's the average. Eso es lo que es lo más común, el average. But where does it come from? I don't understand. Where does it come From the price that you charge. Yeah, your profit, when you went through all of this, your profit is what you put back into your business. Lolita González, si usted estuvo desde el principio, él explicó de dónde sale todo eso y el profit, de qué es el profit y cómo se maneja eso. Si usted estuvo desde el principio, él explicó eso. Okay.
Now, if you want to be an $80 an hour cleaner and pay your taxes, put your profit to the side, supplies, overhead, and all that, you know how many hours you'll have to make the same amount as a fast food worker? Give me 1 second. Ok, si usted dice quiere ganar lo mismo que gana la persona que trabaja en un restaurante de comida rápida, él ahorita le va a sacar la cuenta cuántas horas usted tiene que trabajar. Si usted está cobrando $80 por 3 horas de trabajo, ahorita le va a decir cuántas horas tiene que trabajar para igualar a la persona que está trabajando en comida rápida. You would have to average 74 hours per week. Usted tiene que estar trabajando más o menos como 74 horas por semana para poder usted estar casi al mismo nivel del pago que gana la persona que trabaja en un restaurante de comida rápida que le pagan a $18 la hora. Okay? Questions, ladies? Does it make sense? We need to pay ourselves more and demand more of our customers so that we can make a livable wage. Necesitamos, dice, cambiar nuestra manera de cobrar, demandar que, o sea, exigir que se nos pague más para poder vivir de una manera que podamos solventar también nuestros gastos, aparte lo que le estamos metiendo al negocio, porque a veces no tomamos en cuenta eso y pensamos que $80 todo es de nosotros, pero los $80 no es que todo es tuyo, porque hay muchas cosas que pagar. Si tienen preguntas, dice él, que se las pueden dejar saber. Va a tomar un break aquí va a tomar un receso para que le hagan las preguntas que le vayan a hacer sobre lo que él está hablando ahorita. If they got any questions about the topic that you talking about right now. Elite's Cleaning, she said, yes, I have a lot of questions. Okay, Elite's Cleaning. Elite's Cleaning /702. We're like, what is that called? She make me laugh. Sheeps taken to the slaughter. Look, ladies, I'm going to redo this on Wednesday, okay? Dice que va a volver a hacer esto el miércoles si necesitan más información más a detalle. Leeds Cleaning, she said, here I'm in Vegas, most of my customers are really cheap. Okay. Veronica, she said, yeah, me too. Okay. Sí, por favor, what time? El miércoles a las 7 de nuevo, las personas que ya me mandaron su correo electrónico, que ya lo tengo, se los voy a volver a mandar con el tiempo y toda la información, pero va a volver a ser el Google Meets a las 7. Yeah. Así que... I'm going to send out a new calendar invite, sí. Okay? Bolts Cleaning says, yeah, my clients are very cheap. Okay. I'm going to ask a question and this is going to come off terrible, so I'm sorry. Pero sí a las 7 hora del este. Eastern time, right? Eastern time, sí. Sí. Okay. Okay. Who hires the customer? Dice que él... What are you saying about well, what? She said they're all cheap. Everybody's saying their customers are cheap, right? Verónica dice que sus clientes son muy barateros. Él le va a contestar algo y que tal vez se vaya a escuchar feo, pero se lo va a decir, dice. Okay, go ahead. Okay. Who dictates the price, you or the customer? ¿Quién dictamina el precio de su servicio, el cliente o usted? Who hires the customer? You? Do you hire them? Yes. You hire the customer. The customer's hiring you, but you're also hiring them. Mm-hmm. So, if they don't want to pay, go somewhere else. Continue
Continue working, because once you start giving away your labor, you're known for being a cheap cleaner. We talked about it yesterday, how Yes. to get more. Ask for Tell- more. Listen, okay, if you ask for more, you will be surprised. You will get it. You will get it because it will put you to a different standard. Okay? Él ayer estuvo hablando de cómo atraer a los clientes que están dispuestos a pagar por un servicio de calidad. Y él ayer estuvo hablando de todos los puntos que debemos de tener en cuenta para poder tener esos clientes. Y es importante que todos esos puntos los utilicemos y tratemos de aprendérnoslos y ponerlos en práctica, porque si alguno de ellos nos falla, no vamos a tener esos clientes. Siempre vamos a estar con eso, como aquí que dice, es que los clientes son bien barateros. Siempre vas a tener ese problema si no estás usando las herramientas correctas para conseguir a esos clientes. Y ayer él estuvo hablando de esos 7 puntos. Creo que algunas de ustedes estuvieron conectadas aquí y esos puntos son otros de los que va a hablar él en el Google Meets. Lo va a hablar más a detalle. Así que, Shelly Pet Lover, she said, I just got here. Well, thank you for coming. Okay, guys, yesterday, this is what we talked about, right? So, give me 1 second. You're fine. Take your time, my beautiful translator. Elite's cleaning. One more thing about the previous topic. Please. Tomorrow I have 3 homes. In each home, I'm charging $200 per home with a helper. Okay. Okay. How long does it take for you to do that home? Elite's cleaning. ¿Cuánto tiempo usted cree que le va a demorar limpiar ese lugar, esa casa? Let's answer that, and then we'll come back to it, okay? So give me 1 second. Let me. Take your time. I am in no hurry. You guys, I'm good. D Cleanings 2008, she said don't get all the clients because in the beginning we were just trying to get anybody, which that's not right. We didn't do that. No. No. Una de las cosas que a mí él me enseñó cuando yo empecé es de no agarrar todos los clientes, porque él dice que no todos los clientes son para mí. Hay ciertos clientes que son para ti y hay ciertos clientes que son para otras personas. Así es de que es como usted dice, D Cleaning 2008. Cuando uno agarra demasiado trabajo y la cantidad que le están pagando a uno es poca, lo que pasa es que nosotros nos cansamos más rápido de andarnos matando en el trabajo, pero no estamos ganando nada. Lo que estamos invirtiendo no lo estamos sacando. Estamos invirtiendo tiempo, dinero, nuestro esfuerzo, pero no estamos sacando nada de eso que estamos metiendo. Así es que es mejor tener poco trabajo y mejores ingresos económicos a tener demasiado trabajo y no tener ingresos. Okay. Es la manera de pensar de nosotros. You equal value. If you don't value yourself, your customer will not value you. Okay? You know what you're worth. Demand it. Think about it. You can do $80 cleanings all day. Make, what was it, $17,000, $19,000 a year. Yeah. And kill yourself working over and over and over. Or you can charge more, work less hours with less customers until your name gets out there and you can continue to grow. But it's up to you. You can either work harder with less profit,
and wages? Or would you rather work less with higher profit and wages? If you're doing this and you start growing, you bring on helpers. You bring on more employees to help fill that gap. So if you can only clean 2 houses a day, 5 days a week, and you can only clean 10 houses by yourself, but you're making in your pocket enough money to make $50,000 to $70,000 a year after you pay everything, and you say, oh, now I need 20 houses a week, great, but I can only do 2 a day because I'm charging more and I'm getting better clients, wonderful. Hire another person. Hire 1 or 2 more people. Keep growing it. Keep growing it. Okay? Don't give away your services. Your sacrifice, your money, everything. When you give away to the customer your services and you downgrade what you're charging, you're selling that customer my body, my hands, my feet, my back, my brain, my education is worth less than somebody who's working at McDonald's. Okay? You're saying you're less than... You're saying you're less than the other person down the road that's cleaning and making 2 times as much money than you are. Did Elite Cleaning tell us how many hours yet? 2.5 hours per house. 2.5 hours per house. Hold on, Elite Cleaning. And so 2 people. Yeah, 2 people. So that's 5 hours. Yeah. And she charges $200, right? Yeah, 200. Okay. So she's charging, on my example, En su ejemplo de lo que usted está cobrando. this is my example, my taxes example and all that. Y Okay? recuerden que los números de las taxas y todo lo demás son ejemplos de él. Los demás números están basados en el ejemplo. Lo único real es la cantidad de horas y la cantidad que está cobrando, pero lo demás es un ejemplo. Entonces va a sacar la cuenta ahí. Elite Cleaning, how much do you think you're making? ¿Cuánto usted cree que está ganando Elite Cleaning? $200 per house, right? Mm-hmm. 2.5 hours, right? So 2.5 hours times 2 people equals 5 hours labor. Mm-hmm. Okay. So if you paid your taxes, you paid the insurance, you put your overhead and everything else, how much are you paying yourself an hour? ¿Cuánto se está pagando usted Elite Cleaning por hora? I'm going to give you the answer. ¿Cuánto usted cree que usted se está pagando? No la compañía, usted. Él lo está esperando. He's waiting, right? Yep. You paid yourself $77.50 Per hour. per house. Per house. Per house. Elite Cleaning, how much are you paying your helper? ¿Cuánto nos puede dar un ejemplo? ¿Cuánto le estaría pagando usted a su ayudante Elite Cleaning? Just put an example. Let's say you're paying your helper $15 an hour, right? $35. She's paying her $35. Okay. ¿Por casa o por hora? Okay. So she's paying her $35 for the helper, right? Mm-hmm. So we're going to subtract that. That's $42.50 that you're paying yourself. No, she's paying herself $35 and $16.50 per hour to her helper. Okay. $16.50, right? Yeah. Okay, so $16.50 times 2.5 is $41.25
That's what you're paying your helper. Okay? Per house. Per house. 2.5 hours, right? Okay? You're making $36.25 yourself, right? Let's divide that by the hours. 35. She's making 35. Well, I subtracted it going by her math. Okay. That equals $14.50 per hour For who? for her as an owner. Okay. Elite Cleaning, lo que usted está ganando son 14.50 por hora pagándose usted como dueña del negocio. Eso es lo que usted se está pagando. And how much is paying the helper? She's paying the helper per hour. What did she say? $16.50. $16.50. So total. So you are paying your helper more than you're making. Entonces usted le está pagando a su ayudante más de lo que usted está ganando. And that's after I will pay Uncle Sam. Yes, this is after you pay Uncle Sam. Sí, es después Everything. de pagarle a Uncle Sam. I don't know about you, Elite's Cleaning, but I think you're worth more than $14.50 an hour. Dice que él no sabe cómo se siente usted, pero él piensa que usted vale más que 14.50 por hora. Incluso se le hace así como que wow, que su ayudante esté ganando más que usted. Okay, we're going to do something else here. She does 3 houses a day, right? Yeah. Okay. 3 houses a day at, what did I say, $14.50, right? 3 houses a day, 2.5, we're going to round it up and say 8 hours, right? Okay. $14.50 times 8 hours. You're paying yourself $116 a day. Times 5 days a week, right? Because we work 5 days a week. That's 500 and, oh, that looks ugly. $580, that's per day. That's per week. Let's multiply that times 50 weeks because we're going to take vacation, right? You're paying yourself $29,000 per year. If she does 3 houses. If she does 3 houses at the wage that she's paying herself, 8 hours a day, 5 days a week, 50 weeks a year, she's making $29,000 a year. Now do it for her helper on the side. Okay, so Okay, Elite's Cleaning, dice él que si usted estuviera trabajando los 5 días de la semana, trabajando las 8 horas, haciendo 3 casas y la misma cantidad de tiempo que usted nos dijo que son 2 horas y media, y haciendo eso las 50 semanas que tiene el año, usted lo que estaría ganando en total al año serían 29,000. 29 what? 29,000. $29,000 al año. Eso es lo que estaría ganando usted. Ahorita él está sacando la cuenta cuánto estaría ganando su ayudante, puesto que su ayudante está ganando más que usted. Él ahorita va a sacar la cuenta cuánto gana su ayudante al año. You're paying your helper $4,000 more than you're making. Usted le está pagando a su ayudante $4,000 más de lo que usted está ganando. O sea que usted se está pagando menos y la ayudante está ganando más que usted. Now, I have a question, Elite's Cleaning. Ahora él tiene una pregunta para usted. I'm not picking on you, I'm trying to help you. Él le está tratando de ayudar, no quiere molestar o nada de eso. Let's say you start your day at 9 a.m. at your first house, right? Un ejemplo, usted empieza a las 9 de la mañana en su primera casa And you stop your day at 5 p.m.
Y usted termina hasta las 5 de la tarde. That's 8 hours. Son 8 horas ahí. When you get home, Cuando usted llega a su casa, you still gotta do the laundry. usted todavía tiene que lavar los trapos sucios. You gotta restock all your inventory and your supplies. Usted tiene que llenar todo su inventario, todo lo que necesita. You still gotta get new customers and do marketing. Usted tiene que hacer marketing y traer nuevos clientes, And all of the other taxes, pagar las taxes, finding an insurance provider, pagar la aseguranza y buscar la aseguranza, taking the car to get an oil change. llevar el carro al cambio de aceite. That should be worth something. Eso debería de tener un valor más alto, ¿no cree?